بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا رقم 13 in chapter 2. اليوم رح نحكي عن general substitutions. إذا حكينا إنه في عنا special substitutions كانوا substitution number 1 اللي هو برنولي، substitution number 2 homogeneous، substitution number 3 هو عبارة عن ax plus by substitution. الآن رح نحكي عن أي substitution ممكن يحول لي المعادلة من معادلة صعب حلها إلى معادلة سهل حلها. مثلا ممكن تتحول للينير، تتحول لهوموجينيوس، تتحول لبرنولي، تتحول لواحدة من اللي أخذناهم. هذا بنسميه general substitution. إذا فقط في هذا الدرس رح نناقش بعض الأمثلة اللي فيها substitutions مختلفة، ورح نبدأ بالمثال التالي. Use the substitution v equals ln y to transform the differential equation y prime minus xy equals y over x ln y into linear. إذا لاحظ إنه هاي المعادلة is not linear. This equation is not linear. إذا كانوا بيحكي لي طريقة حلها إنه استخدم substitution معين. هي شكل substitution هون عندي. هذا substitution راح يحول إياها للينير وبعدين it's very easy to deal with. إذا solution أنا راح أحول كل شيء معناها بدلالة v. إذا لاحظ لأن الواي هاي لازم أحولها ل v، الواي نفسها راح أحولها ل v. إذا v equals natural log of y, this equivalent to e to the power v equals y. إذا كل y راح أحولها ب e to the power v. الx أكيد راح أضلها x لأنه هي الفاريبل. هلا الواي برايم إذا راح أستبدل الواي برايم من هون هيك. إذا ما دام عندي الواي بتساوي e to the v، إذا الواي برايم راح تساوي e to the v times v برايم حسب التشين رول. الآن نستبدل في المعادلة راح تصير عندي e to the v times v برايم minus x. الواي زي ما حكينا هي e to the v equals e to the v over x لأن الواي هي عبارة عن v. الآن e to the v موجودة بكل الأطراف، إذا بإمكاني cancel this term. الأنسر صار v prime minus x equals 1 over x v. الآن عشان نكتبها بستاندرد فورم إذا v prime minus 1 over x v equals x. إذا لاحظ إني حولت المعادلة للينير. Now as exercise for you, solve this equation. So solve the above differential equation. Solve the above differential equation. إذا أنت بعد ما تحل، إذا المطلوب منك حل المعادلة الأصلية. طبعا أكيد أنا حولتها للينير، إذا بتحل أنت اللينير هاي differential equation، وبعد ما تحل اللينير differential equation بترجع قيم ال v ل y، وهيك بيكون عندك الحل كامل. الآن example number 2 multiple choice question. بيحكي لي the substitution y equals e to the v converts the differential equation x v prime plus 1 equals v squared x squared e to the 2v into a linear, b separable, c Bernoulli of n equals 3, and d homogeneous. So here's solution. Let's use the substitution and plug it in the differential equation. So we have here y equals e to the v, and this is if and only if natural log of y equals to v. So I replace every v in this equation by natural log of y. Also I can replace v prime by its derivative, which is y prime over y. Derivative of natural log of y is y prime over y. إذا خلينا نعوض كل هاي القيم في المعادلة. إذا المعادلة اللي هي x v prime x v prime plus 1 equals x squared e to the 2v. نتأكد منها بس. نعم. إذا الآن بالتعويض x is the variable and v prime is y prime over y plus a constant 1
equals x squared e to the 2v. If I replace now v by ln y and you pull up 2, so it becomes e to the natural log of y squared. Now, ln and exponential inverse each other, so we have here x y prime over y plus 1 equals x squared times y squared. Now if we multiply by y both sides, we get xy prime plus y equals x squared y to the power 3. Now the equation here is, this part is linear and this part we have y to the power n, so it is Bernoulli. Of n equals 3. So the answer is Bernoulli of n equals 3. The answer is C. Here's another example. Use the substitution w equals 3 plus e to the 2y to solve the differential equation 2y prime plus 3 minus x times e to the power negative 2y equals negative 1. This equation is not linear, not Bernoulli. والتعامل معها مو سهل، لكن بيحكي لي وكأنه هاي التريك هون انه convert to this form بتصير تعامل معها سهل كثير، لانه راح تصير واحدة من الاشكال اللي انت بتعرفها. اذا نبدأ بالسولوشن. solution here. إذا أبدأ بالترانسفورميشن. W equals 3 plus e to the 2y. أنا راح أستبدل معناها W minus 3 it equals e to the 2y، أو بمعنى آخر natural log of W minus 3 it equals 2y. إذا كل y راح أستبدلها 1/2 natural log W minus 3، وكمان y prime راح استبدلها 1/2 1 over W minus 3. إذا راح استبدل y ب 1/2 natural log of W minus 3، وراح استبدل y prime 1/2 times 1 over W minus 3. نرجع المعادلة. إذا 2 y prime، الاثنين هاي بتروح، إذا بصير عندي 1 over W minus 3 plus 3 minus x times e to the negative 2y. e to the negative 2y أنا بإمكاني من هون أشوفها e to the 2y بتساوي W minus 3، لكن negative معناها you flip it. إذا the reciprocal is 1 over W minus 3، أو بإمكانك طبعا تعوض الاثنين y اللي هي لن، وبتأخذ السالب وبتكنسل الإي مع اللن، وبرجع معك نفس الجواب. it equals negative 1. إذا نبسطها أكثر، لو ضربنا ب W minus 3 بتصير عندي 1 plus 3 minus x equals 3 minus W. إذا نسيت هون بس أضرب بالمشتقة، سوري here. إذا هي عبارة عن W prime للchain rule y prime is 1/2 times the derivative of W minus 3 which is W prime. إذا هون لازم أضرب بس ب W prime. إذا المعادلة صارت W prime equals، إذا نعيد ترتيب المعادلة W prime plus W، وهي ال 3 لو we cancel with 3 here، إذا equals X. لاحظ إنه المعادلة عندي هيك صارت linear.
إذا بإمكاننا الآن نحلها بعد ما تحولت للينير. إذا نأخذ ال integrating factor. إذا mu of x طبعا هي p of x is 1 so is the integral of is the exponential of the integral of p of x so 1 dx which is e to the x. إذا integrating factor هو e to the x. إذا لو ضربت ال e to the x بكل هاي المعادلة راح تصير هاي product وراح يطلع عندي مباشرة الحل اللي هو w equals 1 over mu. إذا e to the minus x times لأن لازم أضرب ال q في mu. إذا integral of x e to the x dx. الآن هاي أكيد تكامل by parts. إذا أنا عندي table method e to the x so the derivative is 1 the derivative of 0 هي derivative e to the integral e to the x e to the x. then answer راح يكون product plus minus so w it equals e to the minus x times الآن أنا عندي هون x e to the x minus e to the x plus a constant. إذا بإمكاننا نبسطها w equals x minus 1 plus c e to the minus x. لما ضربتهم كلهم مع بعضهم كانت تخليها زي ما هي it's fine. آخر شيء لازم نسترجع قيمة w. إذا بتتذكروا هون w اللي أوجدناها هي 3 plus e to the 2y. إذا هون راح أكتب 3 plus e to the 2y it equals x minus 1 plus c e to the minus x. إذا e to the 2y it equals x minus 4 plus c e to the minus x. إذا حبيت تكتب مثلا الآن السولوشن هون بينتهي بس حبيت أن تكتبه ب explicit form it's fine. إذا لو أخذت لوج الطرفين وقسمت على 2 راح تعطيني y it equals 1/2 natural log of x minus 4 plus c e to the minus x. إذا هاي ال explicit solution للمعادلة التفاضلية اللي بدأنا فيها. وهيك بنكون أنهينا